Muchos padres conferencian sin darse cuenta. No lo hacen con intención de herir, sino con la esperanza de motivar, corregir o ayudar a mejorar. Pero para el niño, la comparación no es una guía, es una herida silenciosa. Cuando un padre dice, tu hermano lo hace mejor, mira como es niño si obedeces, porque no puede ser como. El mensaje que el niño recibe no es motivación, sino rechazo. Aprende que tal como es, no es suficiente. La comparación convierte el amor en una competencia. El niño empieza a creer que debe render, destacar o cambiar para ser valorado. Y no se siente querido por quien es, sino por lo que logra. Así nace una autoestima frágil, construida sobre la aprobación externa. Esto es oculto porque no deja marcas visibles. El niño sigue sonriendo, obedeciendo, cumpliendo, pero por dentro empieza a dudar de sí mismo. Se pregunta que le falta, por qué nunca alcanza. Porque siempre hay alguien mejor. Las comparaciones constantes también rompen la relación entre hermanos. Don debería haber apoyo, nace rivalidad. Don debería haber unión, aparece resentimiento. Cada uno carga con un rol, el mejor, presionado a no fallar. Y el peor, convencido de no ser suficiente. Incluso las comparaciones positivas hieren. Decirte eres el inteligente o te eres el responsable. Pon etiquetas que pesan. El niño siente miedo de equivocarse y perder es lugar. Aprende que su valor depende de mantener una imagen. Con el tiempo, estos niños crecen buscando validación. Comparan su vida, sus logros y sus decisiones con los de otros. Nunca descansan, porque siempre hay alguien más con quien medirse. Creer no es comparar, es comprender. Cada niño tiene su ritmo, su forma de aprender, su sensibilidad. Comparar no impulsa el crecimiento, lo limita. El amor sano no mide, no enfrenta, no clasifica. El amor sano reconoce y acompara. Por cuando un niño se siente aceptado, no necesita competir para valer. La comparación no solo hire en el momento. Con el tiempo, moldea la identidad del niño. Cuando un padre compara repetidamente, el hijo deja de preguntarse quién es y empieza a preguntarse quién debería ser para ser aceptado. Algunos niños reaccionan esforzándose en exceso. Intentan alcanzar el estándar impuesto. Se vuelven perfeccionistas. Temen cometer errores y viven con ansiedad constante. Otros, al contrario, se rinden. Dejan de intentar porque sienten que nunca serán suficientes. Ambos caminos nacen del mismo dono. Las etiquetas creadas por la comparación son especialmente peligrosas. El inteligente, el flojo, el responsable, el problema. El niño no eliges rol, pero lo carga todos los días. Y cuando intenta salir de él, muchas veces no se lo permite. Estas identidades forzadas limitan el desarrollo emocional. El niño aprende a actuar según lo que se espera, no según lo que siente. Se desconecta de sus deseos reales y aprende a vivir para cumplir expectativas ajenas. La comparación también afecta la relación con uno mismo. El niño se mira con dureza, se juzga, se critica. Se vuelve su propio juez más severo. Aprende a medir su valor según resultados, no según su esencia. En la adolescencia, esto suele hacerse más visible. Aparecen inseguridad, enojo, rebeldía o aislamiento. No porque el joven sea difícil, sino porque lleva ecos intentando ser alguien que no es. Muchos adultos que crecieron siendo comparados
Sienten hoy que nunca son suficientes. Aunque logren cosas, siempre hay vacío. Porque nadie les enseñó a validarse por dentro. Criar sin comparar implica algo valiente. Aceptar al hijo real, no al ideal. Acompañar su proceso sin forzarlo a encajar. Reconocer esfuerzos sin meterlos contra otros. Cuando un niño deja de ser comparado, empieza a descubrirse. Y es descubrimiento es la base de una autoestima sana. Porque un niño no necesita ser mejor que otros. Cuando la comparación se vuelve parte de la crianza, no solo afecta al niño individualmente, sino a toda la dinámica familiar. Lo que debería ser un espacio de seguridad, se convierte en un terreno de competencia silenciosa. Entre hermanos, la comparación crea roles rígidos. Uno es el ejemplo, el otro el que falla. El primero vive con miedo de decepcionar. El segundo, con la sensación constante de no ser suficiente. Ambos pierden. Ambos cargan con una presión que no eligerán. Esta rivalidad no siempre es evidente. A veces se expresa en silencios, en miradas, en distancia emocional. Los niños aprenden a compararse entre sí, a medir su valor dentro de la familia. El amor deja de sentirse equitativo y empieza a percibirse como limitado. La comparación también genera culpa. El niño que recibe más elogios puede sentirse responsable del malestar del otro. El que recibe menos puede sentir vergüenza por no cumplir expectativas. Así, incluso los momentos buenos se mezclan con emociones negativas. Otro efecto profundo es la ruptura de la confianza emocional con los padres. El niño deja de mostrarse tal como es. Aprende a ocultar errores, emociones y pensamientos para no ser comparado nuevamente. La comunicación se vuelve superficial. Con el tiempo, esta distancia se normaliza. Padres y hijos conviven, pero no se conectan. No porque no haya amor, sino porque el niño no se siente seguro siendo el mismo. En la adolescencia o adultez, esto suele manifestarse en relaciones difíciles. Personas que compiten, que se comparan constantemente, que temen no ser suficientes o que sienten celos intensos. Patrones aprendidos en casa. Romper con la comparación requiere conciencia y valencia. Significa observar sin medir, reconocer sin enfrentar, amar sin clasificar. Enjugar no debería ser una competencia, debería ser un refugio, por cuando el amor no se compara, el vínculo se fortalece. Las comparaciones no se cuidan en la infancia, aunque el niño crezca, las palabras siguen viviendo dentro. Lo que se dio una y otra vez se convierte en una voz interna que acompara al adulto. Durante años, muchos adultos que fueron comparados en su niñez viven midiéndose constantemente. Comparan su trabajo, su cuerpo, su forma de amar, su manera de ser padres. Nunca descansan, porque siempre sienten que hay alguien más que lo es mejor. Esta herida también afecta la toma de decisiones. El adulto duda, teme equivocarse, busca aprobación. No confía en su criterio porque aprendió que su forma de ser nunca fue suficiente. Cada elección viene acompañada de inseguridad. En las relaciones afectivas, la comparación deja marcas profundas. Aparecen celos, miedo al abandono o necesidad constante de validación. Amar se vuelve una lucha por no perder valor frente a otros. Algunos reaccionan de forma opuesta. Se vuelven competitivos, rígidos, exigentes consigo mismos y con los demás.
no tolerant el error, ni propio ni ajeno, repiten el patron, sin darse cuenta. Lo más doloroso es que muchos padres compradores también fueron niños comparados. No aprendieron otra forma de creer. Repiten lo que vivieron, creyendo que es normal o necesario. Pero la herida no tiene por qué seguir pasando de generación en generación. Reconocer el daño es el primer paso para detenerlo. Creer sin comparar es un acto de sanación. No solo para el hijo, sino para el adulto. Es romper un ciclo, elegir conciencia en lugar de repetición. El niño que no es comprado aprende a confiar en sí mismo. Un adulto que sana deja de competir para valer. Porque el amor no se mide, se ofrece. Romper con el hábito de comparar no es fácil. Sobre todo cuando fue la forma en que muchos padres crecieron. La comparación suele nacer del miedo a que el hijo no avance, no encaje o no tenga éxito. Pero educar desde el miedo solo genera más inseguridad. El primer paso es tomar conciencia del lenguaje. Las palabras crean realidad emocional. Cambiar frases como mira como lo haces tu hermano por veo tu esfuerzo. Transforma completamente el mensaje. El niño deja de sentirse medido y empieza a sentirse visto. Otro paso importante es reconocer la individualidad. Cada hijo tiene un ritmo, una personalidad y una forma distinta de aprender. Compararlos ignora esa diversidad. Comparar significa observar y ajustar la guía según quien es el niño, no según quien quisiéramos que fuera. También es clave separar el comportamiento del valor personal. Corregir una acción no implica comparar con otros. Se puede enseñar sin enfrentar, orientar sin humillar. El niño necesita límites, pero también seguridad emocional. Escuchar activamente es otra herramienta poderosa. Preguntar cómo se siente, qué piensa, qué necesita. Cuando un niño se siente escuchado, deja de competir por atención o aprobación. Romper el ciclo también implica revisar nuestras propias heridas. Preguntarnos, ¿a quién me comparan a mí? ¿Qué sentí cuando eso pasó? Sanar esas respuestas ayuda a no repetirlas. Creer sin comparar no significa dejar de motivar. Significa motivar desde el apoyo, no desde la presión. Significa celebrar el progreso propio, no el rendimiento frente a otros. El niño que no es comparado aprende a avanzar a su ritmo. Con confianza y autoestima, no necesita ser mejor que nadie para sentirse valioso. Romper el ciclo de la comparación es un regalo silencioso. Un regalo que acompaña al hijo toda la vida. Con el paso del tiempo, la comparación constante provoca algo muy silencioso pero muy grave. El niño deja de ser auténtico, aprende a mostrar solo lo que es aceptado y a esconder lo que cree que será rechazado. Empieza a actuar para agradar, cambia su forma de hablar, de comportarse y hasta de sentir, no por querer engañar, sino por temperar el amor, la atención o la aprobación. La comparación le enseñó que ser el mismo no era suficiente. Este niño se vuelve experto en adaptarse. Lee el ambiente, detecta expectativas y se amolda. Por fuera parece maduro, obediente o responsable. Por dentro está desconectado de sus verdaderas emociones y deseos. Cuando un niño no puede ser auténtico en casa, aprende a no serlo en ningún lugar. En la escuela, con amigos o más adelante en el trabajo y en las relaciones. Sigue actuando para encajar. Vive cansado emocionalmente,
por sostener una versión falsa de uno mismo agota. Otro efecto profundo es la confusión de identidad. El niño ya no sabe que le gusturalmente, que quiera o que siente. Siempre eligió lo que parece correcto para no ser comparado. En la adolescencia esto puede aparecer como vacío, rebeldia o sensación de estar perdido. Muchos adultos llegan a terapia con una misma frase. No sé quién soy. Y muchas veces, el origen está en una infancia donde fueron comparados constantemente. Criar sin comparar permite algo esencial. Que el niño se descubra, que pruebe, se equivoque, cambie y crezca sin miedo a perder valor. La autenticidad nace cuando el amor no está en juego. El niño que puede ser el mismo se convierte en un adulto íntegro. El niño que siempre fue comparado pasa la vida intentando encontrarse. El verdadero cambio comienza cuando los padres entienden que cada hijo es un mundo completo, no una comparación pendiente. Amar sin medir es uno de los actos más poderosos y sanadores en la crianza. Dejar de comparar no significa ignorar errores en dejar de guiar. Significa acompañar desde el respeto, no desde la competencia. Significa decir, te veo. Te acepto, confío en tu proceso. Cuando un niño siente que no tiene que competir por amor, se relaja emocionalmente, deja de luchar por aprobación y empieza a desarrollar confianza interna. Aprende a valorarse sin mirar los lados. En jugar sin comparación, se convierte en un espacio seguro. Los hermanos dejan de verse como rivals y comienzan a verse como apoyo. El niño ya no teme fallar, porque sabe que su valor no está en juego. Criar así también sana al adulto. Muchos padres descubren que al dejar de comparar a sus hijos, empiezan a dejar de compararse a sí mismos. Rompen ciclos antiguos y crean una nueva forma de amar. La crianza consciente no busca hijos perfectos, busca hijos seguros. Niños que sepan quién son, que confían en sí mismos y que no necesitan medirse con otros para sentirse valiosos. Al final, el daño oculto de la comparación se cura con algo muy simple, pero muy profundo: amor incondicional. Porque niño que crece sin ser comparado, crece libre, y un niño libre, crece fuerte.